Hi everybody. So in the competitive classes, let us start the new chapter from first year topic. So that is by molecule. Okay. So biomolecules. Okay. So as the name itself indicates, so it's regarding the living organisms. This molecule refers to chemicals. Okay, so what are all the chemicals which are present in living organisms in total? The chemicals which are present or produced within the organism is said to be biomolecules. Okay, so plant or animals, they have a diverse group of chemicals which are present in the organism. So each and every time when the metabolic reaction takes place, so different types of chemicals are going to be formed, and different types of chemicals are break down to release the simple one, and simple molecules are combined together to form the larger complex molecule. Like that metabolic reaction like catabolism and anabolism continuously occurs within the organism. If you consider a plant, okay, so plant, since it don't have any excretory system, so what are all the chemicals which are produced during metabolic reactions? They are stored itself in the plants. Okay, so those diverse group of chemicals, so even a single plant is considered as a chemical factory. So it contains 1,000 to together different types of chemicals. So till now we don't isolate any chemicals, all the chemicals present in a single plant, because at every time new chemical group is going to be identified. So like that, so these chemicals which are produced within the organism, so those total group is called as biomolecules. Then how to identify this group of chemicals present in the biomolecules? So there is a technique that you can take the tissue either from plants or animals. So ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು it can be grind. So tissue can be grinded. Tissue can be grinded in. So grinded in certain chemicals. So when you grind in those chemicals, so all the chemicals which are present there, they are going to be mixed there. So it is trichloroacetic acid. Grind in trichloroacetic acid. Then filter it. Okay, so when you filtered the thing through cheesecloth, okay, so adanna grind ಮಾಡಿ in pestle and mortar, then the cheese cloth ಹಾಕಿ we can filter it. Okay, so in a test tube or in a beaker you are able to get the filtrate. Okay, this is a filtrate. Okay, and here in the funnel you can get the residue. Okay, so here the chemicals those present within the tissue. So what are all the chemicals which have the ability to dissolve in this trichloroacetic acid? So they are get into this filtrate. Okay, so filtrate ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so this filtrate is acid soluble, and certain groups of chemicals which are unable to dissolve in the filtrate, they are present at the residue. So this is acid insoluble chemicals. So acid soluble ಮತ್ತು acid insoluble ಎರಡು fractions ಆಯಿತು ಈಗ. So chemicals present in the filtrate is acid soluble, they are present in the residue or retented ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So acid insoluble ಇರುತ್ತೆ. So when you analyze these chemicals present in the acid insoluble and acid soluble, you will get a different group of chemicals. Okay, so this acid insoluble, of course, how to identify those chemicals and so different and several methods were available, chemical methods were available to identify the presence of chemicals in the tissue or anything chemical. So those techniques are called as analytical tools. By using analytical tools like UV spectroscopy, then IR spectroscopy. Okay,
ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ GC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ GCMS ಅಂತ ಜನರಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. GC ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ and the mass of the chemical we are isolated also. Okay, and we can, based on that we can elucidate the structure also. So like that advanced structures are also there. So like that by using analytical tools we are able to identify the chemical groups present in that acid soluble as well as acid insoluble. Okay, so after analysis we came to know that the chemicals which are present within this acid insoluble fraction. So this acid insoluble fraction contains the chemicals which have more than 1000 Daltons. So 1000 Daltons ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 Daltons. 1000 Daltons ಇರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸೊ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಒನ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದೇ ಆರ್ larger in size. Okay, so those group of chemicals, so usually measure from 18 to 800 Daltons ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಕೆಲವಿಲ್ಲಿ more than 1000 and more than 10,000 also ಇರುತ್ತೆ. So more than 1000, so it may be up to approximately 10,000 Daltons ಇರೋಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ or simply we can call it as micro biomolecules or biomolecules as simply, whereas these chemicals are called as macromolecules. So those group of chemicals are called as macromolecules. So what are those macromolecules and what are those micromolecules? Let's see. Let me take acid soluble first. Acid soluble. Take acid insoluble. Okay, so what are the chemicals they are obtained here? They are all organic molecules. They contain CHO and N. Okay, so acid soluble nalli, of course there are measures about 18 to 800 Daltons or less than 1000 Daltons. Okay, so ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ sugar, consisting of sugar, it consisting of nucleotides. Okay, so amino acids irutte, sugars irutte, then nucleotides irutte, adu acid soluble fractions ali. Okay, yeah, so next acid insoluble fraction, it is more than 1000 Daltons, more than 1000 Daltons ಇರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, then nucleic acids, then proteins. Okay, so and one more chemical is there, so one more biomolecule, that is lipid. Actually individual molecule, if you consider, lipid comes under micromolecule itself. Okay, while extracting, when you break the cell membranes and all, while extraction, so this lipid can form the vesicles. Okay, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
and even we can get those lipids in acid soluble also. So if individual lipids, if you consider individual lipid molecules, if you consider they are acid soluble and they can be extracted as a micromolecules. So whereas this acid insoluble, they considered as macromolecules. Okay, so acid insoluble ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು micromolecules, whereas acid soluble ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು macromolecule. Okay, so lipid vesicle form ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. If you know remember the structure of plasma membrane, so ಮತ್ತೆ Golgi complex forms the vesicles. ಆ ರೀತಿ whole vesicle ಏನಾದರೂ separate ಆದರೆ it comes under this acid insoluble. Individual lipid molecules ಆದರೆ they comes under acid soluble. Okay, so individual lipid is micro itself. Okay, so like this we can identify the group of chemicals. So let me brief about those micromolecules. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, what are those amino acids, what are sugar and what are nucleotides? Let me describe in brief. Okay, so amino acids, then sugars, nucleotides and lipids. So these amino acids are the organic molecules. They contains amino group and carboxylic acid. So amino group ಮತ್ತು carboxylic acid ಇರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so here one group is NH2 amino group irutte, and one more is acidic group, that is COOH group. NH2 matte carboxylic acid irutte. So along with that it has H and R. Okay, so let me write this R. So this is the general formula for amino acid. So amino acid ಅಂದರೆ generally ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. So this R is variable. So R may be variable. Suppose, let me take an example. If it become H, R H ಆದರೆ this amino acid is called as glycine. Is one of the simplest amino acid. Okay, so ಅದೇ ಥರ if you replace it with CH3, okay, so simplest amino acid ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ H ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ CH3 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲನಿನ್. ನೋಡಿ, R ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, H ಇದ್ದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್, CH3 ಇದ್ದರೆ ಅಲನಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ CH2OH ಆದರೆ it become serine. Okay, so it become serine. Yeah, hope you got it. If it is H, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ H ಇದ್ರೆ it become glycine. Okay, so CH3. So if this R group as H, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ H ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದ್ರ ಬದಲು CH3 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ CH2OH ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ serine. So like that we have 20 different types of amino acids. Remember this, 20 different types of amino acids were there. Okay, yeah. Then based on their nature, these amino acids can be 20 amino acids can be classified into different categories. So one category is amino acid classified into basic amino acids, neutral amino acid and acidic amino acid and even aromatic.
ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಜಿನೈನ್. Lysine and arginine. If you recall the structure of histone protein, so histone proteins ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೈಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜಿನೈನ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ is valine. Example is valine is a neutral amino acid. Acidic amino acid, glutamic acid, and aspartic acid. So these are acidic amino acid. So aromatic amino acid example, tryptophan. Tryptophan is aromatic amino acid. So like that, based on their property, we can classify these amino acids. Okay. So these amino acids in a different pH, they shows the different activities. Okay. So they can shows Zwitter ion movement. So Zwitter ion movement andre they act as both acidic and positive and negative charge they carries. Eradu kuda carry ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So they shows the different movement called as Zwitter ion movement. Okay. So you can remember that one also. So these amino acids, they are linked together and they forms the polymer called as protein. So this amino acid, one amino acid linked to another amino acid through peptide bond. Okay. So it link agbuto, it forms a polymer. Now that polymer become macromolecule. So individual amino acid irutte, adu ondukkondu join agi very long chain ಆಗುತ್ತೆ. That long chain is called as protein. Okay, called as polypeptide chain. So that polypeptide is protein. Okay, so we can discuss that protein later. Yeah. So this is about the amino acids. Okay, next come to the sugars. Okay, so sugars usually they are produced in plants during photosynthesis. Okay, that is glucose. Okay, so that is a primary. So based on the structure, they can classify it into basically monosaccharide and disaccharides. These are also called as oligosaccharides. Okay, so monosaccharides single sugar irutte, onde ಒಂದು sugar molecule such as glucose is monosaccharide, and disaccharide such as sucrose is a disaccharide. Okay, so like that sugars can be classified according to their number of sugars present there. Okay, so glucose is a monosaccharide. So these monosaccharides are synthesized during photosynthesis by carbon dioxide is fixed and converted into glucose by plants. That glucose is converted into different types by different chemical reactions or different chemical pathways and converted into different products. Okay, so these glucose again linked together one another to form a polysaccharide. Okay. Yeah. So next come to nucleic acids. Okay. So these are nucleotides. Nucleotides. So nucleotides consisting of sugar molecule plus nitrogen base. Right. So they are linked to nitrogen base and a sugar molecule. To this phosphate group is added. So this forms the nucleotide. Okay, so there are different types of nitrogen bases are there. So like adenine, guanine, cytosine, and thymine in case of DNA, or uracil in case of RNA. So these are the nucleotides which are present as a nitrogen bases. Then sugar, it is pentose sugar. It is pentose sugar. Okay, so this pentose sugar has the structure, basic structure like this. This is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. Here is a CH2 OH. This is the sugar. So in this sugar, two types were there which are present in this nucleic acids. Okay, so in the second carbon OH and third carbon OH is there. This is called ribose sugar. Okay, so if slight difference, okay,
So OH. So illa ಆ ಥರ ಬರೋದಿದೆ. Let me write the same thing. CH2 OH. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. One is ribose sugar, another one is deoxyribose sugar. So it is decided based on this OH. Second and third carbon decide whether it may be ribose sugar or deoxyribose sugar. As per the second carbon alli OH idre ribose sugar, second carbon alli H idre it is deoxyribose sugar. So among these sugar, this is more stable, this is less stable. OH can easily react, so it is act as a reactant. So bega react ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, but DNA is stable because of absence of oxygen. Okay, so here to the first carbon, to this first carbon, nitrogen base is attached. Nitrogen base ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ದ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ nitrogen base. So that nitrogen base pairs with the first carbon of pentose sugar through N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. Okay, so to the fifth carbon, phosphate is attached. Okay, so O P double bond O. Okay, so ಇಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. Here is OH. So this H2O, sorry, this H and this H2O. Hydrolysis ಆಗುತ್ತೆ, water is going to be removed, dehydration. So it pairs there. Okay, so ಇದು pair ಆಗುತ್ತೆ to this H. Okay, so like this, phosphate is added through ester bond. Okay, this is ester bond. So fifth carbon of pentose sugar pairs with phosphate through ester bond. So ಹಾಗಾದರೆ S ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಇರೋದು N-glycosidic ಬಾಂಡ್. N-glycosidic ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಇವೆರಡನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. whereas nitrogen based sugar plus phosphate all together called as nucleotide. Okay, so hope you got it. Okay, so like this many nucleotides are going to be formed. So nitrogen bases maybe with the type of nitrogen bases are adenine, guanine, cytosine and thymine, or in case of ribose sugar it may be uracil. Okay, so like that it forms the nucleotides. Okay, so these nucleotides are micromolecules, but later they are joined together to form a polynucleotide chain. That polynucleotide chain is nothing but nucleic acid. Okay, so next come to these lipids. So lipids are also, they are the organic molecules. Organic molecules, they contain organic molecule with fatty acid. Okay, they are the derivatives of fatty acids. Okay, so fatty acids are the molecules. Okay, so molecule with fatty acids. Okay, so these lipids can be classified into, okay, so these lipids can be, they are the fatty acid containing molecules. They contains more carbon, the long chain of carbon they have. These lipid molecules can be classified into simple lipids or conjugated or derived. So we can classify it into three types based on their nature. So simple lipids are the esters of fatty acids. They are esters of fatty acids. Okay, so simple sugars like oil and fat are example for simple sugar. So actually oil and fat are the esters of fatty acids. They are esters of fatty acids and glycerol. Okay, so esters of fatty acid and glycerols are nothing but oils and fats. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. So this is one and second also there. So oil and fat with the wax. Okay, so the wax is a ester of fatty acid and alcohol.
Okay, fatty acid ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ, those are waxes. So these are comes under simple fat lipids. They are simple lipids. You know, this oil is liquid at room temperature, whereas fat and wax are solid at room temperature. So this is one category. Then come to conjugated lipids. So conjugated lipids are the type of lipids where one metal ion is attached to the lipids. Okay, so let me give one simple example like a phospholipid. So just recall the structure of plasma membrane. The plasma membrane fluidity is due to presence of phospholipids. So these phospholipids are synthesized at Golgi complex. Okay, so you can remember that the processing takes place in Golgi complex and they are get packed into vesicles. Okay, so phospholipids and even glycolipids and sulfolipids and even lipoproteins. Okay, so these are example for conjugated lipids. The name itself suggests phospholipid, lipid attached to phosphate, glycolipid, lipid attached to glucose, sulfur attached agiro lipids. So lipid with the protein forms the lipoproteins. So these are the conjugated one and the derived ones. So derived lipids, example vitamins. Okay, so vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, they are all the derivatives of lipids. Okay, so this is about the simple lipids. So all these are amino acids, sugars and nucleotides. They are the simple molecules called as micromolecules, and these micromolecules, they forms the polymer to form different types of macromolecules. Just like amino acids are the simpler one, they are paired with each other to form long chain called as protein. Okay, so the tara sugars, they forms polysaccharide, then nucleotides, they forms nucleic acid, then of course lipids, long chain are also present. They are considered as acid insoluble or macromolecule if this lipid forms the vesicle. If it is a simple lipid, it comes under, remember, micromolecule. If it forms the vesicle, it comes under macromolecule. Okay, so let me discuss this polysaccharide first then. Okay, so polysaccharide, the name itself suggests poly, many, saccharides means sugars. Many sugar molecules paired together to form a polysaccharide. Okay, so polysaccharide, let me give some example for polysaccharides like cellulose, then starch, then glycogen. Okay, so these are the polysaccharides of sugar. Okay, so here if you take the example of cellulose, so cellulose is a polymer of glucose. It's a polymer of glucose. Many glucose molecules are linked together to form a polymer. So ಇಲ್ಲಿ cellulose ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, I'm not going to deal with the detailed chemical structure. So this is a source of sugar, glucose if you consider. Okay, so here in cellulose the bond is like this. Okay, so this is called beta 1,4 glycosidic. The link present in cellulose with between the glucose molecule is beta 1,4 glycosidic bond. So similarly, starch and glycogen also pair in the same way but in different form. Like this they are going to be formed. Okay, so this is called, so this type of bond is called alpha 1,4 glycosidic. Okay, so ee riti idre alpha 1,4 glycosidic. If it is like this, it become beta 1,4 glycosidic. So remember that cellulose is a polymer of glucose with beta 1,4 glycosidic linkage or glycosidic bond. Similarly, starch and glycogen, they are also polymer of glucose with alpha 1,4 glycosidic bond. And if you remember what is the starch and glycogen, what is the purpose of this starch and glycogen? So starch is a reserve food in plants. It is a reserve food in plants, whereas glycogen is a reserve
food in animals. Okay, so sometimes this glycogen is reported from bacteria and fungi also. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ glycogen ಇದೆ. So remember, starch ಮತ್ತು glycogen ಎರಡೂ ಕೂಡ same kind of linkage ಇರುತ್ತೆ, whereas cellulose has a different type of linkage. So cellulose forms the outermost cell wall in plants. Okay, so that is a macromolecule. Okay, that's it. So this is about the polysaccharide. Okay, yeah. Okay, so next come to this nucleic acids. You know, these nucleic acids are the polymer of nucleotides. Okay, suppose say sugar, nitrogen base and phosphate. Okay, so in nucleotide, if you study the structure of a nucleotide, here is the first nitrogen base, carbon 2, 3, 4 ಅಲ್ಲಿ CH ಇರುತ್ತೆ, O P ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಶುಗರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ P, ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ OH. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ OH ಇರುತ್ತೆ. Okay, so let me write that. So here one nucleotide pairs with another nucleotide. See there. So illiga OH ಇದೆ. So let's consider this is the third carbon, this is the fifth carbon. Okay, so one more nucleotide. So illu kuda OH irutte, but free phosphoric acid alli one more H group is also there. Okay, so illi OH group illu irutte, iವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು H2O ಆಗಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಪೈರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸೊ OH ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಪೈರ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ phosphodiester bond. Okay, so it is a long chain ಬರುತ್ತೆ. Towards 3' end they have OH, towards 5' end they have phosphate. So this forms the one polynucleotide chain. Okay, so similarly in other side also, in other side let me take one more polynucleotide chain. Here if it is phosphate it become OH, then it is phosphate, nitrogen base, sugar and phosphate linked here. Here also sugar and phosphate, then this side again it is phosphate. Okay, so ee riti irutte. So this is one polynucleotide chain, this is another polynucleotide chain which run from 3' to 3' 5' irutte. Now two polynucleotide chain which are anti-parallel to each other, they pair with hydrogen bond. So if you take a specific one, if it is adenine, it always pairs with thymine with 2 hydrogen bond. If it is C, it pairs with guanine with the 3 hydrogen bonds. Okay, similarly if it is G, if it is C, 3 hydrogen bonds should be there. So like this it forms a polynucleotide chain. Two polynucleotide chains are linked together to form long double stranded. Idanna ಒಂದು strand ankonde idanna ಇನ್ನೊಂದು strand. So if both the strands are linked together by this base pairing, it look like a ladder. This ladder like structure twisted to right hand side and it become like this, that is double stranded DNA. Okay, so if it is a single strand at a second carbon, if it is OH, this a single strand become RNA. So polynucleotide with ribose sugar become RNA. Polynucleotide chain, two polynucleotide chains with deoxyribose sugar become DNA. So this is about the nucleic acids. Okay. Okay, so next come to the proteins. Okay, so in case of protein, of course protein is a polymer of amino acids. So one amino acid paired to another amino acid.
If you recall the process of formation of this peptide bond between the amino acid, the process where protein is going to be formed is called as translation. It takes place with the help of a ribosome. Okay, so here egg bond form ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ H of ಅಂದರೆ H from amino group paired with O of carboxylic group. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, 1000 ಟುಗೆದರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ and the bond is peptide bond. ಸೊ ಒನ್ ಎಂಡನ್ನು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೈಟ್ರೋದು ಅಮೈನೋ ಎಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡು ಸಿ ಎಂದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್, ಎನ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಎನ್ನು, ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಸಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. If it forms the structure like this, ಇದೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಓ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ secondary structure. It may forms helical like this, helix structure ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫರ್ದರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡು, ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥವು ಎರಡೇನಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ quaternary structure. Like that, protein forms the bond between the two amino acids within the polypeptide chain itself. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಓ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕ್ವಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ. 4 ಟರ್ಷರಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ವಟರ್ನರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ structure and quaternary structure, it forms a very important property of a protein to become enzyme. ಅದು enzyme ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ active site ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let me explain it. Suppose this is one tertiary structure. So let's say ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, next come to the metabolites. Okay,
So metabolites andre these are the products of metabolism. You know there are two types of metabolisms. So metabolisms alli ಎರಡು type ಇದೆ. One is anabolic, another one is catabolic. Anabolic andre formation of complex molecules. Okay, whereas catabolism is complex to simple is catabolism. So formation of complex molecule by using simple molecule. Photosynthesis is the best example, where carbon dioxide combines with water to form a complex structure C6H12O6. Okay, so this is the formation of complex. So anabolism, breakdown of this C6H12O6 again into water and carbon dioxide, that become the catabolic. So photosynthesis is example for anabolic, and catabolic example respiration. Okay, so like this during metabolism, so not only these products are going to be formed, in between lots of intermediate compounds are going to be formed. So in the conversion of carbon dioxide into glucose, lot of chemical reactions that takes place in Kelvin cycle. So during Kelvin cycle, so many byproduct like a PGA, DHAP, pseudoheptolase, xylulose 4-phosphate, like that so many intermediate compounds are going to be formed. These intermediate compounds are source for some other different chemical compounds. So like that so many chemicals are going to be synthesized. Okay, so ee riti synthesize ago different chemical synthesize ago process enide, that is called metabolic pathway. So that is called metabolic pathway. Okay, for example xylulose 4-phosphate which is formed during Kelvin cycle. So this xylulose 4-phosphate enter into different pathway. It enter into different pathway to yield different chemicals. So like that each and every chemicals can convert it into different chemicals. For example DHAP ಏನಿದೆ, dihydroxyacetone phosphate. So ಇದು intermediate compound ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So this DHAP can convert it into fatty acids. Okay, so like that different chemicals can produce it during the chemical reaction or metabolic reactions which takes place within the organism. So that conversion of one chemical into other chemicals do not allow the organism to maintain the equilibrium. So remember, during metabolism, if it reaches the equilibrium condition, organism cannot perform any function, is going to be dead up. Okay, so according to physics also, ಯಾವುದು equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ it cannot do the work antili. The same applicable to metabolism also. So metabolism should be always in non-equilibrium condition. If it reaches the equilibrium means organism is going to be dead. Okay, so equilibrium maintain ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಥೆಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1000 ಟುಗೆದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದೆಮ್. Okay, so like that. So these metabolisms produces metabolites. So metabolites are of two kinds: primary metabolites and secondary metabolites. So primary metabolites are like glucose, proteins. Okay, glucose, proteins ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ plant also produces secondary metabolites. So those secondary metabolites are not actually required by the plants, but they are during chemical reaction they are going to be produced and plant store them. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್, there are derivatives of primary metabolites. They can be grouped into different chemicals like alkaloids. They can be grouped into alkaloids, glycosides, terpenoids and different polymers ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 1000 ಟುಗೆದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ synthesized. Okay, so this is about the metabolism. So whatever the reaction it is which respect to the plants or animals, the reaction which occurs in the organism, this should be mediated by enzymes.
ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಎನ್ಸೈಮ್ಸಿಂದ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ no metabolic reactions get mediated, but without enzyme the process is very slow. Let me take one example. If carbon dioxide combines with water, means it forms H2CO3, right? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್. Okay, so without enzyme also this process can happen, like a CO2 can combine with water, converted into H2CO3. So without enzyme ಈ process in 1 hour can produce only 600, let's say 200 molecules, let's say 200 molecules. It can produce 200 molecules. ನೋಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ 200 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ 1 second, within 1 second, in 1 second it can produce molecules. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇದರದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 200 per hour, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 6 lakh molecules are going to be produced. That is the importance of this enzyme. So whatever the chemical reactions which takes place in the organism, it is mediated by enzymes always. Okay, so what are those enzymes then? So those enzymes are nothing but proteins. All the enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. Okay, ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 more ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್, ಟು ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ದ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ 2 products are going to be formed like this. Now enzyme is free. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿತಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ದು ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ,
the substrate, when the substrate and enzyme complex is formed, it should form the transition. Okay, so it would forms the sorry, not a transition, wait, it should undergo, so when the substrate should convert the product, it should undergo some state called a transition state. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂದ ಅದು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so this is how the enzyme perform the function with respect to energy. The energy requirement is very less in an enzyme mediated reaction because enzyme break the barrier between that energy. So ಬೇಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಫಿನಿಟಿ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೂ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಎನ್ಸೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು KM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ V max/2, ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು, ಇದು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು.
ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ, ಈ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ, ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕೆ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಧ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಕೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಸ್ ಕೆ ಎಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಅಫಿನಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಕೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, Km is less, affinity is more. Affinity to enzyme and substrate is more. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ Km ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ Km ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಅಫಿನಿಟಿ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕೆ ಎಮ್, ದಿಸ್ ಕೆ ಎಮ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೆ ಎಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ enzymes which are, when they are produced, they are in the pro-enzyme form. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ವೆನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈಂಡ್ಸ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈಂಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮು, ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಅಪೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್. ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್.